హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన ఒక ఛాలెంజ్ గురించి డీటెయిల్డ్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని లాస్ట్ ఛాలెంజ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి వీటి గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ క్లిక్ హియర్. దెర్ ఇస్ అ ప్లేలిస్ట్. యూ విల్ గెట్ టు నో ఆల్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ సో లెట్ మీ షో యూ ద ఛాలెంజ్. నేను లాస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇచ్చినప్పుడు బేసిక్గా వన్ ఎంటర్ చేస్తే యూజర్ 1ని ప్రింట్ చేయండి, 2 ఎంటర్ చేస్తే 2 ప్రింట్ చేయండి, లెస్ దాన్ జీరో అయితే ప్లీజ్ ఎంటర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని 1 అని ఎంటర్ చేయమని చెప్పాను. బట్ ఐ జస్ట్ చేంజ్డ్ ద ఛాలెంజ్ ఇంటూ అ డిఫరెంట్ వే. ఇప్పుడు నంబర్ 1 అని ఎంటర్ చేస్తే బేసిక్గా ONE1 అనే క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవ్వాలి అన్నది బాగుంది అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకున్నా. లెట్ మీ షేర్ ది స్క్రీన్ అండ్ షో యూ వాట్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్డ్. దిస్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ దట్ ఐ హ్యావ్ మోడిఫైడ్ అ బిట్. సో ఇనిషియల్లీ నేను ఏమనుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో మనకి ఇంకా కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ యాడ్ అవ్వలేదు. సో ఐ కెనాట్ జస్ట్ పోస్ట్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ గెట్ ది ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యూ. సో దట్స్ వై ఐ హవ్ డిసైడెడ్, ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ షో ది ఛాలెంజ్ హియర్ అండ్ దెన్ లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, యాజ్ ఐ టోల్డ్, సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్, రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ నంబర్స్ ఇన్ లెటర్స్. If user inputs the number from 1 to 10. So let's say if you are entering 1, you should print ONE. Like that, you need to write till 10. If the input is 3, so the output should print THREA3. If the user enters less than 1, print please enter the number greater than or equal to 1. So if the user enters greater than 10, then please enter the number less than or equal to, I think here it should be 10, please ignore that. And so I thought like this thing I'll post it in the community. So anyhow, let's get into the program and let's see how to solve that problem. If you have already done this program, if you have seen the last video, if you have done it, so please do comment on this video. So what is your program? How does it look like? So I'll try to look into the program as well. So let me just create one folder here for specifically challenges. I've just copied the word and so I've created one folder here. I'll just create a file called let's say C1. So which I mean to say is C challenge 1. So this I'll have to rename again. Name is .c. Okay, this should be a C file, right? You know why we include stdio.h, right? And how do we start the program? Using main. So you can do one thing here. We will talk about this later, but yes, you can return 0. These are the basic things that you need to remember. And now here it comes. So the declaration section. Now you need to plan how to write this program. So basically you are expecting an input from the user, which means what are you expecting? Number. So you need to ask them to enter 1 or 2 or 3 numbers. So you are expecting numbers. So which means you can you need to declare a variable, right? So this is how you can plan it. Declare a variable. After declaration, what you should do, you will need to take input from the user. After the input, then you need to put the condition. Check the condition, right? ఏమేం చెక్ చేయాలి ఈ కండిషన్లో? సో ఇన్పుట్ మనం ఏమైతే తీసుకున్నామో ఆ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే మనం 1 అని ప్రింట్ చేయాలి. ఇలా అన్నీ చేసిన తర్వాత, సో ఒకవేళ 1 కన్నా లెస్ దాన్ ఎంటర్ చేస్తే, అంటే ఇన్పుట్ అనేది లెస్ దాన్ 1 ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ అవ్వాలి. లేదు ఇన్పుట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 10 కన్నా ఎక్కువ ఎంటర్ చేస్తే then you need to print some information. This is what we need to do. So this is how you can plan before you even start the program. So what you need to do, declare a variable. How many variables? Only one variable.
సో అండ్ దెన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ చెక్ ది కండిషన్. సో ఏమేమి కండిషన్స్ చెక్ చేయాలో మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇట్. This is what is called algorithm. Basically, before you start any program, you can think of how the program should look like. So let's now define a variable. So integer type అది input అనే వేరియబుల్ని తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ మీరు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసిన తర్వాత కన్సోల్లో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ లైక్ షోయింగ్. సో కన్సోల్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోయి ఉంటుంది. సో సమ్మన్ హ్యాస్ టు లైక్ ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ అ ప్రోగ్రామ్ నా ఏమవుతుంది, ఓకే నేను ఏదో ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అని అర్థమవుతుంది. కానీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు సమ్మన్ ఎల్స్, ఓకే వాట్ హీ విల్ డూ, he will enter some characters or he will enter numbers or anything that he want, he will enter. So scanf కన్నా ముందు మనం బేసిక్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక ప్రింట్ఎఫ్ని రాయొచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒక ప్రింట్ఎఫ్ని రాసి అందులో మనం యూజర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు. ప్లీజ్ ఎంటర్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 10. ఇలా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఫస్ట్ ఈ ప్రింట్ఎఫ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ స్కాన్ఎఫ్ ఇట్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూజర్ టు ఇన్పుట్. సో ఈ టైంలో మనకి ఈ ప్రింట్ఎఫ్ని చదివితే ఓకే ప్లీజ్ ఎంటర్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 10 అని ముందు ప్రింట్ అయింది కాబట్టి యూజర్ విల్ ట్రై టు ఎంటర్ 1 or 2 వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ దట్ హీ లైక్స్. ఇఫ్ వీ డోంట్ ప్రింట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్, దేర్ ఇస్ నో క్లూ. మనకి అసలు కన్సోల్లో ఎంటీగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ రైట్ అవే %d. సో ఎందులోకి వెళ్ళాలి, ఇది ఇన్పుట్. సో ఇలా ఇది కరెక్టా? సో బేసిక్గా తప్పు. ఎందుకు అంటే స్కాన్ఎఫ్ దగ్గర మనం ఆంపర్సెండ్ యూస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ అనే వేరియబుల్కి ఆ స్కాన్ఎఫ్లో కన్సోల్లో ఉన్న నెంబర్ ఇన్పుట్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది. So let me just run and show you what I'm talking about it. So okay, I understand one more thing. Probably this looks very small. I'll just increase the font. I hope now it is fine. And further increasing the font is not looking good. Okay, so now you see, right, the program is compiled, and now I think we need to go into challenges folder, and here what is a program name, c1.exe. c1 I have to execute. You see now, right, please enter numbers from 1 to 10. I mean, maybe there is another chance here. So he will enter మేబీ 1 to 10 అంటే 1 2 3 అన్నీ ఎంటర్ చేయొచ్చు. బట్ లెట్స్ సే లైక్ ఐ ఎంటర్డ్ 4. యూ గాట్ ది పాయింట్ రైట్. సో వీ డింట్ రైట్ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్. బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు షో యూస్, if you don't print this, what happens, you say it just waiting for input. Now I can enter anything, right? I can enter A, I can enter B, but you are expecting, what is it, number, but I'm entering A. It doesn't make any sense. So that is why it is always good, if you are writing a scanf, it is better to write a printf before the scanf. So that will help user to enter the right input. Please enter any, okay, let's write this way. Please enter one number from 1 to 10. Let's do this way. So this will give a user information that okay, please enter one number from 1 to 10. So now he will enter any one number, not like 1 2 3. He may enter all of them because what we said earlier is please enter numbers from 1 to 10. So he will try to enter 1 2 3 4, all the numbers he will enter, right? So now you got it. Now you took the input, and you know now why you are writing printf before the scanf, right? So please do remember, before any scanf it is always good to write printf. It's not like
it's not like it is mandatory, but it should be it should be there, so that will give some information to the user, right? I don't want to repeat again and again, but please do remember. Now if కండిషన్ తీసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ అల్గరిథంలో ఏమనుకున్నాం, సో చెక్ ది కండిషన్. ఎస్, నా ఏమేమి కండిషన్స్ ఉన్నాయి మన దాంట్లో, ఒకవేళ సో ఇన్పుట్ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఈక్వల్ టు కదా చెక్ చేయాల్సింది, లెస్ దాన్ కాదు, గ్రేటర్ దాన్ కాదు. సో మనకి ఇన్పుట్ అనే వేరియబుల్లో 1 అనే నంబర్ ఉంటే, అవునా? సో మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, printf, సో ONE 1. అండ్ ఇంకొక థింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, యాక్చువల్గా వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ వాంటెడ్ టు గో into the new line. Fine. So what happens is the input will be asked from the next line. So and here also, before I print anything, I wanted to just take a new line. So now good. If tarvata oka printf undi, okay, printf undi kabatti manam emani cheppam, you don't need to begin the section and end the section, you don't need to write a block for if. So what I mean to say is, you don't need to write this because it is only one statement inside the printf. You see, right? If you want, you can keep it, it doesn't harm. Now what will you do? So if another condition, right? If input is equal to 2. సో చిన్న ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే, మనం బేసిక్గా ఒక ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ వాడితే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, సో బేసిక్గా ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని మనం వాల్యూని అసైన్ చేయాలంటే ఇట్లా 1 ఈక్వల్ టు వాడడం. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ఈ 2 అనేది ఈ ఇన్పుట్ వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్ టు సింబల్ పెడితే కంపారిజన్ చేస్తుంది. సో అంటే ఈ వేరియబుల్కి ఈ నెంబర్కి రెండు ఈక్వలా కాదా అన్న కంపారిజన్ జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అనదర్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, నెక్స్ట్ printf. సో ఈ printfలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 2 అని ఎంటర్ చేస్తే \n two. So I'll just write a capital letter here, ONE1. So two, right? So now I have only one printf condition. Still I'm using now I'm going to copy all of them. So I'm not just going to type. So input equal to 3 అయితే ఇక్కడ 3 ఉండాలా, thr3. So I'll just copy paste all of them and then correct it. Right, now we got all the numbers. Now let us run this program. Let us compile it, then run it. Okay, now you see, please enter one number from 1 to 10. So why I did give \n there is, if you see, it was just asking the number immediately after this. So I entered 4 here. So now what is happening, it's asking the input from the next line. So now I will enter 5. So it got printed 5. Why there is one more \n after this? So I have given one \n here. So it took new line and then printed. What happens here, if you enter any number from 1 to 10, it will just print the characters. So this is how you can use the if condition, but we still need to write 2 more conditions. So what is that, is if input is less than 1. సో మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలని చెప్పాము, ఇక్కడ ఛాలెంజ్లో మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలని చెప్పాము అంటే, ప్లీజ్ ఎంటర్ ది నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఎంటర్ చేయాలని చెప్పాము. సో లెట్స్ డూ దాట్. సో printf, సో ఇక్కడ మనం \nతో స్టార్ట్ చేసి, ప్లీజ్ ఎంటర్ ది నంబర్ greater than or equal to 1.
right? Now we just printed this. Now there is one more condition, right? సో ఇన్పుట్ లెస్ దాన్ 1 అయితే మనకి ఏమని చెప్తుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. సో దర్ ఈస్ వన్ మోర్ కండిషన్ దట్ వీ నీడ్ టు రైట్. సో ఇన్పుట్, ఒకవేళ ఇన్పుట్లో ఉన్న వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 10 అయితే, అంటే 10 కాకుండా దానికన్నా ఎక్కువ అయితే, సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ది నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అని రాద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మనం మెర్జ్ చేయడానికి కూడా ఈవెన్ ఛాన్స్ ఉంది. సో ఎట్లా అంటే ఈ ఇన్పుట్ అనేది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసిక్గా ఏమంటున్నాం, సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది సో బేసిక్గా 1 కన్నా లెస్ దాన్ ఇన్పుట్ ఉండకూడదు, అవునా? అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 ఉండకూడదు. సో దిస్ ఇస్ వన్ సింగిల్ కండిషన్, రైట్? యూ కెన్ ఈవెన్ డూ దిస్. సో దీన్నే మనం ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1 గ్రేటర్ దాన్ ఇన్పుట్, రివర్స్ కూడా, అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో బోత్ వేస్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్పుట్ లెస్ దాన్ 1 ఆర్, రైట్? లేదా ఏమై ఉండకూడదు, ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ 10. సో ఇన్పుట్ లెస్ దాన్ 1 అయినా మనకి ఇది ప్రింట్ అవ్వాలా, సో ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అయినా ప్రింట్ అవ్వాలా. అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా మనకి ఆ ప్రింట్ అవ్వాలా. సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ఆర్ కండిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అండ్, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, అండ్ కండిషన్ వాడుతున్నాం. అండ్లో ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 నుండి అండ్ ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉండాలి. అంటే 1కి 10కి మధ్యలో ఇన్పుట్ ఉంటే సో ఆ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు మనం ఈ మొత్తం దానికి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యూజ్ వన్ మోర్ కండిషన్. యూ రిమెంబర్ రైట్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ నాట్. సో అంటే ఇక్కడ నాట్ వాడుతున్నాం, మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టేసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్కి తరువాత ఫస్ట్లో ఒక నాట్ అని పెట్టాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి 9 అనే ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేసాం అనుకుందాం. 1 కన్నా పెద్దదే కదా 9, అవును. సో 10 కన్నా చిన్నది, యాస్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, బోత్ ఇది ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ట్రూ అయ్యింది అంటే నాట్ ట్రూ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్. ట్రూ కానిది ఏంది, ఫాల్సే కదా. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కండిషన్. సో ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ ది కండిషన్. సో అండ్ లెట్స్ సే యూ ఎంటర్డ్ 12. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 12 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, ట్రూ. బట్ 12 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 కాదు కదా, సో ఫాల్స్. ట్రూ ఫాల్స్ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది. నాట్ ఫాల్స్ ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి మనం అక్కడ ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామో సో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో either you can do this or you can do this. So whichever you feel is comfortable, you can write that. Now I will take this and I will use one printf now. I'll not use both printfs. So I'll use this. Input less than 1 అయినా, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది, ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అయినా మనం ఏం ఎంటర్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మారుద్దాం. ఇక్కడ ఏమైతే రాసామో దాన్ని తీసుకుపోయి కింద ఇంకొకసారి ప్రింట్ చేద్దాం, బికాస్ దట్స్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు ప్రింట్, రైట్? సో ఇది ఒకే కండిషన్లోనే మనం 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నట్టు. నౌ వీ డోంట్ నీడ్ దిస్. యూ గాట్ ఇట్ రైట్. ఇన్పుట్ లెస్ దాన్ 1 అయినా లేదా ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అయినా ప్లీజ్ ఎంటర్ 1 number from 1 to 10 అని అడుగుతున్నాం మనం. సో లెట్ us run this program again. Yeah, so now we'll execute this and now we will enter 5. It just printed 5. So now I'll run one more time. Now I will give 87. So it is saying please enter one number from 1 to 10. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మనం బయటకు వచ్చేసాం, ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. సో మనం ఈవెన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయాం.
సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాం. సో ఈవెన్ ఈ ప్రింట్ఎఫ్ తర్వాత మనకేం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. సో అందుకనే ప్లీజ్ ఎంటర్ అంటే ఏదో ఎంటర్ చేయమని అడిగినట్టు కాకుండా సో మనం ఏం చేద్దామంటే యూ ఎంటర్డ్ రాంగ్ నంబర్, యూ ఎంటర్డ్ రాంగ్ నంబర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం. Or else you can even say you should have entered only one number. You should have entered, yeah, you entered wrong number and print చేద్దాం. That is enough. I don't think so. We don't need to tell them because we already told them that you entered 1 to 10 and he entered 87. It doesn't matter. Now you entered wrong number and print చేద్దాం. So that's it. So now you look at this program, right? So first we asked input and then we checked all the numbers, we printed the characters, and now we entered one error message and we are exiting the program. So let us run this one more time. So ikkada ఇప్పుడు నేను 56 enter చేస్తున్నా. So entered wrong number. Now it makes sense. So let's run one more time. So let me enter 1. So now it is printing 1. So I'll run one more time. Let me enter 10 and see. It is entering 10. Now let me enter 11. So you entered wrong number. This makes sense, right? If you look at this program, what happens here is even if the first condition is true, it still goes and executes or evaluates this expression also. Since it is false, it didn't print this. But what happened here? It evaluated this condition as well. It evaluated this. It is unnecessary, right? So all these things are considered are false because we don't want them. So now that is why you should think of else condition. All I can do is just add else and that's it. But yes, now what happens if this is true? It will not go to else part, right? So in this case, it ended here. If you stop here, if you add else over here, it doesn't mean this else is applied to all of them. So it is only over here. Like after this else, this condition is there. It will check and then it will end here. So still it goes and executes the remaining things. సో అంటే మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఎల్స్ పెట్టినంత మాత్రాన మనకు ఈ మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ చెక్ చేయడము ఆగదు. సో ఎలా అవుతుంది అంటే ఎల్స్ ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ఓన్లీ వన్ ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్ పార్ట్. ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఏమీ కండిషన్ లేకపోయినా ఈ ఎల్స్ ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది. సో ఇంకా మరి కంటిన్యూ అవ్వదు. ఎల్స్ ఇఫ్ లేదు, ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది. ఎల్స్ ఇఫ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఎల్స్ పెడితే తప్ప ఆ కంటిన్యూషన్ ఉండదు. ఆఫ్టర్ దిస్ ది ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఈజ్ బ్రోకెన్. ఐ మీన్ బ్రోకెన్ అంటే ఇక్కడికి ఆగిపోయింది. సో ఇప్పుడు మీరు మరీ దీనికి కంటిన్యూషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఈ ఇఫ్ కండిషన్కి మీరు ఎల్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయితేనే ఇక్కడికి వస్తుంది ఎల్స్ దగ్గరికి. సో అప్పుడు ఈ ఇఫ్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఇఫ్ కూడా ఫాల్స్ అయింది అంటే దెన్ ఇక్కడ ఎల్స్కి వస్తుంది. ఎలా అయితే ల్యాడర్ ఉంటుందో వన్ స్టెప్ తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ సేమ్ అక్కడ నుంచి ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్తుంది. అక్కడ ఆగిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ల్యాడర్. So I'll show you, so in the later point of time what we can do is we can debug this application. Debug అంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మనము ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది తెలుసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో దట్ హౌ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్, వై ఆమ్ ఐ సేయింగ్ దట్ ఓకే ఇట్ విల్ స్కిప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ బికాస్ you will get to know while debugging. So the debugging will help us how the executor is executing the program. So let's think of one more thing here. I just wanted to give one more clue. If all these are false, right, what does it mean? If input is not equal to 1, if input is not equal to 2, what does it mean? So even here I don't even need to write any condition.
if all these are false, technically what is happening is he entered the wrong number. I don't need to write this condition anymore. All I can do is just put one else condition at the end, right? If everything becomes false, then this becomes true. So I don't need condition now. You see, the beauty of if else is this. You can use this for our own advantage. So let's run this program now. I'll just clear this since it is a very small window here. So, right, please enter 1 to 10 number. I entered 1. So I'll enter 2 now. Yes, 2 printed. I will enter 10 now. A set is printed. So I'll enter 11 now. You entered wrong number. So I'll enter 0. You entered wrong number. See, the thing is, it's good, right? So now you're saving one extra condition as well. So this is how you need to think of how to use if and how to use if else, things like that. So these are the challenges. Probably from now onwards, we will give one challenge at the end of each video, so that will help you to write these kind of programs and implement it in different way. That's all about this challenge. I think we covered if and if else. So, and we also discussed about how to even write else condition without any condition at the end. So all these things. I hope you like this video. Please do click on like button if you do so. If you don't like it, please do comment and let me know why you didn't like this. Or if you have any other questions, if you want me to help with any other program, please do comment. Please do subscribe if you want to get more updates from my channel. Thank you for watching. I'll meet you in the next video. Until then, have a good day.